Na mswadakta mpenzi mtazamaji popote ulipo jioni hii, natumai kuwa siku yako imekuwa shwari. Hujambo na karibu katika Dira ya Hope TV, ni kujuza yale ambayo yameweza kugonga vichwa vya habari hii leo na kusihi tuambatane hadi tamati. Jina langu ni Alice Diana. Na tukianza ni kuwa Wakenya walio na hati za kawaida, yani pasipoti za kusafiri, sasa wataruhusiwa kuingia Afrika Kusini kulingana na utaratibu mpya wa kutokuwa na visa katika nchi hizo mbili. Rais William Ruto Jumatano hii alisema makubaliano hayo yameafikiwa baada ya mazungumzo na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ambaye yuko Kenya kwa ziara rasmi ya siku 2. Marais hao wawili hata hivyo walijadili masuala ya biashara, kukuza na kuimarisha uagizaji na usafirishaji bidhaa. Mwanahabari wetu Doli Mwirigi Mbuvi anatufungulia jamvi la Dira ya Hope TV na taarifa hii. Ni habari njema kwa Wakenya, kwani kuanzia tarehe 1 Januari mwaka 2023 wamiliki wa pasipoti za kawaida nchini wataruhusiwa kuingia Afrika Kusini bila visa hadi siku 90 kwa mwaka. Hii ni katika maazimio mapya yaliyotangazwa na Rais William Ruto na mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumatano katika ikulu ya Nairobi. Katika hotuba pamoja baada ya kufanya mazungumzo baina ya nchi hizo mbili, wakuu wa nchi hao walitangaza kulegeza sera kali za uhamiaji zilizopo kati ya Kenya na Afrika Kusini katika jitihada za kukuza biashara. Kenyans holding ordinary passports will be allowed to enter South Africa on a visa-free regime for up to 90 days per calendar year. The two countries have also agreed on a return policy when immigration laws and regulations are breached, to make sure that bad elements that try to infiltrate our borders are dealt with firmly and decisively. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kwa upande wake alisema nchi hizo mbili zinafanya kazi kwa pamoja katika kutekeleza mpango huo utakaoanza kutekelezwa Januari mwaka 2023. That our officials will speed up the processes of putting this into effect, and that this dispensation will be available to Kenyans for a 90-day period in a given year, meaning that, yes, can use the 90 days, 10 days, 20 days, or whatever. For the full year, Kenyans will have a full 90 days. Wakati huo viongozi hao wawili walisema wamekubaliana juu ya sera za kurudi katika matukio ya sheria za kanuni za uhamiaji za nchi zote mbili. And this in many ways just strengthens the relationship between South Africa and Kenya, but more importantly the people to people contact, because as you and I observed, Kenyans and South Africans have multiplicities of relations, both business, social, communal, at relatives level. They want to be able to travel, and tourism also between our two countries will be greatly enhanced through this. Kenya na Afrika Kusini zina ushirikiano katika biashara, kilimo, makazi na elimu katika utumishi wa umma. Rais Ramaphosa aliwasili Nairobi Jumatano kwa ziara rasmi ya siku 2, akiwa rais wa kwanza wa bara la Afrika kutembelea Kenya tangu Rais Ruto alipotoa mamlaka Septemba tarehe 13 mwaka huu. Doli Mwirigi Mbuvi, Dira ya Hope TV, Nairobi. Na shukran sana Doli Kendi Mbuvi kwa taarifa hiyo. Na tukiendelea ni kuwa mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja One Kenya imetangaza majina ya watakaopigania nafasi zilizotengewa mirengo hiyo ili kuchaguliwa kuwakilisha Kenya katika bunge la Afrika Mashariki IALA, ambapo Kenya ina nafasi 9 tu. Nafasi 5 zimetengewa muungano wa Kenya Kwanza, huku 4 zilizosalia zikitengewa chama cha muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, kabla ya upigaji kura wa wabunge mnamo Novemba 17 kuchagua watakaofaulu.
Kamati ya pamoja ambayo inaongozwa na makarani wa bunge la taifa na lile la Senate siku ya Jumatano lilianza kupokea stakabadhi za Wakenya wanaotaka kuhudumu katika bunge la Afrika Mashariki IALA ili kuwapiga msasa. Item number 1 on the order paper. Muungano wa Kenya Kwanza ambao unaongozwa na Rais William Ruto umeteua watu 15 ambao watapigania nafasi 5 zilizotengewa mrengo huo ili kuchaguliwa kuwakilisha katika bunge la IALA. Umesikia wengine ambao ni wafanyikazi wetu. Miongoni mwa walioteuliwa na muungano huo ni aliyekuwa seneta mteule David Sankok na Hassan Omar ambaye aligombea nafasi ya ugavana wa Mombasa bila mafanikio. Kenya Kwanza pia imependekeza Salim Busdi, Yasser Bajaber, Lilian Tomitom, Cyprian Iringo, Jonas Kuko, Abdikadir Aden na Falhadha Iman kwa nafasi za IA. Wengine ni pamoja na Frederick Charles, Joel Nyambane, Godfrey Karobia, Zipora Kering na Rebecca Lowoia. Muungano wa Azimio nao umetengewa nafasi 12 za kuwateua watakaoshiriki katika uchaguzi wa kuwatafuta watakaowakilisha mrengo huo katika bunge la IALA. Chama cha ODM ambacho kiko katika muungano wa Azimio One Kenya tayari kimewateua watu 6 watakaopigania nafasi 2 zilizotengewa chama hicho. 6 hao ni pamoja na mwanasiasa wa Mombasa Suleiman Shabal, Mohamed Dira kutoka Wajir, mwanawe kinara wa ODM Raila Odinga ambaye ni Winnie Odinga kutoka Nairobi, Timothy Bosire kutoka Nyamira, Beatrice Askul kutoka Turkana na Justus Kizito kutoka Kakamega. Hata hivyo, pendekezo la Winnie Odinga kuwakilisha ODM na Azimio Oka katika bunge la IALA limezua gumzo katika mitandao ya kijamii. Ikumbuke kuwa baada ya uchaguzi wa 2017, ODM ilimteua nduguye Odinga Oburu Odinga kuhudumu kama mbunge wa IALA, huku Wiper ikimteua wakili Kennedy Musyoka, mwanaye kinara wa chama hicho Kalonzo Musyoka kuhudumu IALA kipindi hicho. Communication from the chair. Chama cha Jubilee ambacho ni chama tanzu cha muungano wa Azimio nacho kimewateua aliyekuwa mbunge wa Kieni Kanini Kega, Ruth Mwaniki na katibu mkuu wa chama hicho Jeremiah Kioni, huku chama cha Wiper kikimteua upya wakili Kennedy Musyoka. Chama cha Jubilee kimetengewa nafasi 1 sawia na kile cha Wiper katika bunge la IALA, huku mwenyekiti wa KANU Gideon Moi akijitoa katika orodha hiyo baada ya chama chake kumpendekeza chini ya Azimio. Uchaguzi wa kuwachagua watu 9 watakaohudumu katika bunge la IALA kwa kipindi cha miaka 5 unatarajiwa kuandaliwa tarehe 17 mwezi huu wa Novemba, wabunge wakitarajiwa kupiga kura kupitia kura ya siri. Awali, jumla ya watu 345 walituma maombi yao na majina hayo kuwasilishwa kwa katibu wa bunge la kitaifa Samuel Njoroge na mwenzake wa bunge la seneti Jeremiah Nyengenye. Kati ya watu hao, 145 ni wanachama wa muungano wa Kenya Kwanza, huku 96 wakiwa wachama wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Na mtazamaji, katika taarifa zingine ni kuwa viongozi wa kidini kutoka kaunti za Nyeri na Nyandarua wameelezea kusikitishwa kwao na pendekezo la baadhi ya wabunge la kubadilisha katiba ili kuwezesha rais kuongoza zaidi ya mihula miwili. Mbunge wa Fafi Sala Yakub alijitokeza hadharani akieleza kuwa kuna mpango wa wabunge wa chama tawala cha UDA kubadilisha katiba chama cha United Democratic Alliance. Hata hivyo kimejitenga na matamshi ya Sala Yakub. Katika taarifa ya pamoja iliyosomwa na makamu mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK, Joseph Nyakei, viongozi hao walisema kuwa pendekezo hilo halifai ikizingatiwa kuwa nchi hii inakabiliwa na masuala makubwa zaidi ambayo yanahitaji uangalizi wa haraka kutoka kwa utawala wa sasa ambao umekuwa madarakani kwa chini ya miezi 3. Huyu hapa Pendo Karima na ripoti hii. Matamshi ya mbunge wa Fafi Sala Yakub kuhusu kuongeza muhula wa rais mpaka miaka 20 badala ya 10 na pia kuwazuia wenye zaidi ya miaka 75 kuwania urais yameendelea kuzuia hisia mseto nchini na hata nje ya nchi. Hapo jana kiongozi wa chama cha upinzani nchini Uganda NUP, Bobi Wine aliwatahadharisha Wakenya kutoyapuuza maneno ya mbunge wa Fafi, akisema kuwa matamshi ya mbunge huyo huenda yakaonekana kama yasiyo na uzito, lakini athari zake zitakuja kuonekana mbeleni ikiwa Wakenya hawatayakashifu.
Viongozi wa kidini kutoka kaunti za Nyeri na Nyandarua sasa wanasema kuwa ni mapema mno kuwa na mjadala kama huo, wakati ambapo Wakenya wanakufa kwa njaa na kukabiliana na hali ngumu ya maisha. Kulingana na viongozi hao, ni wakati wa kufikiria maswala yanayohusu Wakenya. Those other matters have about 10 years if the present president could go for 2 terms. And I think for all that time we can discuss other issues. But for now, it's the Kenyan who is dying, it's the Kenyan who cannot meet the basic needs. Viongozi hao ambao wameapa kuhakikisha kuwa serikali iliyopo inatimiza ahadi zao za uchaguzi, pia walizungumzia mjadala wa mabadiliko ya tabia nchi na kutoa wito kwa Wizara ya Kilimo na idara za kilimo za kaunti kusaidia miradi ya kilimo mahiri. The Ministry of Agriculture and the county departments invest on innovative smart agriculture projects. For instance, support of companies and organizations investing in value addition of agricultural products. Kuhusu swala la vyakula na mimea ya GMO, viongozi hao wa dini walisema Wakenya kwa ujumla hawajapewa taarifa za kutosha kuhusu GMO na kuwa njia ya pekee ya kusuluhisha swala hilo ni kuelimisha Wakenya kuhusu hatari na faida za GMO kabla ya kuondoa marufuku hiyo bila. Before execution of orders relating to GMOs, we ask the government to make the people understand all the pros and cons relating to GMOs for informed decision making and ownership. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Pendo Karima. Shukran sana Pendo Karima kwa ripoti hiyo. Na tukisalia na taarifa sawia na hiyo, ni kuwa shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Haki Afrika likishirikiana na mashirika mengine ya kijamii kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo Mathare, Mlima Kenya na Kibera wamekashifu pendekezo la mbunge wa Fafi Sala Yakub la kuondolewa kwa mihula miwili ya uongozi wa rais. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Haki Afrika Hussein Khalid ameelezea haja ya kuheshimu katiba kwani ni mojawapo ya kudumisha demokrasia ambayo ni nguzo ya amani na umoja. Wameelezea haja ya kupunguzwa kwa bei za vyakula huku wakisisitiza haja ya mbunge wa Fafi Sala Yakub kuwaomba Wakenya msamaha. Implement katiba, implement. Fafi MP Honorable Sala Yakub should immediately apologize and withdraw his remarks to remove the presidential 2 terms limit. Number 2, President Ruto should assure Kenyans that his government will work within the Constitution of Kenya and will not directly or indirectly dilute the democratic principles guaranteed. Leaders must focus their attention on national matters that are urgently to Kenyans, including the current beating drought where tens are dying daily. The president is there for a reason, to give chance to other individuals and communities to equally get the opportunity to serve the country and introduce fresh blood and ideas in the management of national affairs. The democratic practice across the world is for 2 terms for presidents, and this is the acceptable norm and rule of good governance, and this is our culture. That undemocratic tendencies and dictatorship has no space in the Kenyan society and must be resisted by all means. We want to say that the era of dictatorships in Africa is behind us. Kenya is not Rwanda, neither is Kenya Uganda. We shall not allow politicians who are sycophants to wage a war among Kenyans when the constitution is very clear on what is needed to be done. Tukiachana na hayo ni kuwa kesi inayopinga uhalali wa uchaguzi wa gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu itaanza kusikilizwa Jumatatu juma lijalo baada ya mawakili wanaowakilisha pande zote kukubali kukamilisha mawasilisho yao ndani ya siku 4.
Kesi hiyo iliwasilishwa na aliyekuwa mbunge wa Narok Kaskazini Moitalel Ole Kenta, ambaye alishindwa katika kinyang'anyiro cha ugavana na gavana wa sasa Ntutu. Kenta anawakilishwa na mawakili Profesa Tom Ojenda na Paul Nyamodi. In the event, Your Lordship, that the manual register is not found in the presidential ballot box, then the first respondent be at liberty to access and open the other 5 ballot boxes in respect of the other elections in the presence of the parties or their representatives or advocates within 4 days. There are only 6 other elections, the MC elections, and it's unlikely that these will occur. Thirdly, the petitioners do provide to the court and to the parties' advocates legible copies of documents identified, and they're very legible, and requested for by the first, second, and third of the respondents within 3 days. I hope that will be the spirit of this petition, that when issues arise, we can deal with them. It's unfortunate we are not able to deal with issues before the hearing. So for any other issues, please, we have a mailing list. Na kwingineko ni kuwa kampuni ya Pwani Oil kwa ushirikiano na chama cha walimu wakuu wa shule za msingi humu nchini KEPSHA hii leo imetangaza rasmi ufunguzi wa mashindano yake ya awamu ya pili ya kitaifa ya uandishi wa insha yatakayofanyika hadi tarehe 22 mwezi huu. Mashindano hayo ambayo yananuia kunoa ujuzi wa ubunifu wa kuandika na kufikiri miongoni mwa wanafunzi yalivutia shule 23,000 mwaka jana. Kulingana na mkurugenzi wa biashara katika kampuni hiyo Rajul Malde, walipokea maoni mazuri kutoka kwa washiriki wa mashindano yaliyopita, hivyo basi kuwafanya kuanzisha mashindano hayo kwa mara nyingine ili wanafunzi wengi zaidi wanufaike. Washindi wa mashindano hayo watatuzwa zawadi kutoka kwa kampuni za True Foods, Choco Primo na Karatasi, na washindi 5 bora wa kitaifa watazawadiwa safari ya siku 3 ya pwani miongoni mwa zawadi zingine. We expect that about 23,500 primary schools with approximately 2.5 million children in standards 6 and 7 will take part in this year's competition from grassroots level. We are anticipating that we will achieve approximately 1.5 million entries from grassroots level, all going up to the sub-county and then to the county levels. And then from each county we expect 5 top winners at county level to then be submitted to the national level, and therefore for 47 counties we will have about 235 entries that will be judged and marked by local and international English teachers to come up to the 5 national winners. The 5 national winners will then be invited for a 3-day educational tour to Mombasa, where we will obviously culminate the 3 days with a prize-giving ceremony in the presence of the KEPSHA members and other members of the Ministry of Education. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatukamilishia taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Utaletewa taarifa zaidi mida ya saa 3 kwa lugha ya Kimombo na mwenzangu Tess Njenga. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, tupatane tena hapo kesho, Mungu akitujalia. Jina langu ni Alice Diana.